Si despertara sin despertador, sin café, sin wifi, sería el comienzo de un desastre. O la primera vez en mucho tiempo que tu cuerpo puede vivir a su propio ritmo. En el lago Eyasi, en el norte de Tanzania, la mañana no comienza con campanas ni motores. Se abre con una fina capa de luz que se extiende sobre los troncos de antiguos baobabs. Los Hadzabe despiertan con el sol, ni antes ni después. No llaman a su forma de vida supervivencia. Para ellos, es simplemente vivir. Y la verdadera pregunta es, ¿cuál de nosotros es el que realmente está sobreviviendo? Un desayuno Hadzabe puede ser nada más que unos frutos secos de baobab, machacados y mezclados con agua hasta formar un líquido espeso y turbio, de sabor ligeramente ácido. Sin azúcar, sin hielo, sin vasos de cristal. Y, sin embargo, es el resultado de cientos de años de adaptación. Esa bebida entra en el cuerpo como un recordatorio. Los seres humanos vivieron durante mucho tiempo, antes de que empezáramos a llamar al exceso comodidad. Después del desayuno, parten. Los hombres Hadzabe llevan arcos hechos de madera áspera, flechas recubiertas con extractos de resina de árbol mezclados con insectos triturados, una fórmula transmitida de generación en generación. No para exhibirse, sino para no desperdiciar energía. Sin espectáculo. Cada movimiento es corto, eficiente, preciso. No showmanship. Every movement is short, efficient, precise. Not for display, but to avoid wasting energy. Cuando el animal cae, no hay gritos de victoria. Solo un leve asentimiento. El bosque ha dado. Ellos aceptan. La carne se procesa en el lugar. Una parte se lleva de regreso a la comunidad. Otra se come cruda. No porque no haya fuego, sino porque sus cuerpos están adaptados a ello. En ese momento, la línea entre humano civilizado y humano primitivo comienza a desdibujarse. De regreso, el grupo pasa por una zona cercana al lago. Un hipopótamo. Lento. Pesado. Lo suficientemente cerca como para que el aire se sienta denso.
Los hipopótamos no cazan. Defienden su territorio. Y en esos raros momentos en que los humanos se acercan demasiado a ese límite, el mundo parece encogerse. En su cultura, esto no es una prueba de fuerza, es un momento para leer las señales de la naturaleza. Un paso en falso más, y las consecuencias serían irreversibles. Solo un recordatorio de que los humanos no son el centro de este mundo. Y que, a veces, la supervivencia no viene de la fuerza, sino de saber cuándo detenerse. El fuego, para los Hadzabe, no es una invención. Es una relación. Dos trozos de madera se frotan, lenta y constantemente. Sin impaciencia. Cuando la llama prende, esa pequeña luz se refleja en los rostros, curtidos, silenciosos, pero en paz. No dicen que crean el fuego. Simplemente lo despiertan. Pero toman solo lo que necesitan. No destruyen la colmena. Entienden que el bosque recuerda esas acciones. Y que si sabes cuándo detenerte hoy, el bosque seguirá dando mañana. En la vida Hadzabe no hay calendario, ni dinero, ni concepto moderno de propiedad. La comida se comparte. Cuando cae la noche, se sientan alrededor del fuego. No hablan mucho del futuro, ni se detienen en el pasado. Solo existe el presente, denso, profundo y suficiente. En otro mundo, donde el tiempo se mide por horarios de reuniones y porcentajes de batería del teléfono, la existencia de los Hadzabe se siente como una pregunta silenciosa pero persistente. Hasta donde hemos llegado y que hemos dejado atrás. Los Hadzabe no rechazan la civilización. No viven fuera del tiempo. Simplemente viven en el lugar correcto para los humanos dentro de la naturaleza. Y quizás, en la forma en que se mueven por el bosque, ligeros, lentos, sin dejar rastro, hay una lección que la sociedad moderna aún lucha por aprender. Vivir no es conquistar la naturaleza, sino recordar que pertenecemos a ella. On the southern edge of the Rift Valley, around Lake Eyasi in Tanzania, there lives a community that still preserves many of the core elements of a hunter-gatherer way of life. They do not build cities, rely little on large-scale agriculture, and live more by the rhythm of nature than by fixed schedules. They are the Hadzabe, one of the very few hunter-gatherer communities still existing today. And for that reason, they have become a rare window through which we can better understand how humans once lived before the rise of modern agriculture. To the modern world, the Hadza are sometimes seen as a fragment of the past. But to them, this is not the past. It is simply life, a way of living they continue to choose day after day.
For the Hadza, hunting is not a chase meant to display victory. Everything unfolds quietly, efficiently, and through skill. The men carry wooden bows and small arrows. Some arrows are treated with plant extracts using traditional techniques to increase their effectiveness. Yeah, one time use blood is problem, so yeah, they're cutting. A Hadza day does not begin with an alarm clock. It begins with light and with the sounds of camp waking up. Dry wood crackling, footsteps on sand, short calls exchanged between people. What they truly read is nature itself. Whether footprints are fresh or old, disturbed sand, alarm calls of birds, shifts in the wind, even the movement patterns of prey. They move silently, spreading out just enough to widen their field of observation while maintaining communication through glances. When baboons are spotted, there is no loud charge forward. Instead, they reposition, adjusting to the wind, choosing a slightly elevated vantage point, closing the distance in short, measured steps. Everything becomes a calculation of angle and distance. When the moment comes, the archer draws the bow only as much as needed, steadies his body, and waits for the instant the animal exposes itself. There is no cinematic face-off. For them, this is part of a life cycle, taking at the right moment, taking only what is needed, and ending it cleanly to avoid unnecessary suffering. Their Lord. The animal is not a defeated enemy, but a source of life, treated with respect. The Hadza rarely hunt beyond immediate needs. In their world, tomorrow is not something to be stockpiled, but something entrusted to the rhythm of nature and to a community that shares around a single fire. The sun slowly rises above ancient baobab trees. There is no fixed schedule, no long-term planning in the urban sense. When they feel hungry, they look for food. When they are full, they rest. When rain comes, they seek shelter. Life moves by biological rhythm, not by hours. Time is not something to manage. It is something to live with.
When a modern world looks at the Hadza, the question should not be, when will they live like us? But rather, what can we learn from the way they live? When food is brought back to camp, it rarely becomes the private property of the one who hunted or gathered it. Meat is divided. Honey, earned at the cost of bee stings, is passed from hand to hand. Children, elders, women, and men sit together around the fire. No chart is needed to divide portions. Everyone knows how to make sure no one is left behind. Among the Hadza, sharing is not merely a moral ideal. It is how the group survives and how life remains lighter. The Hadza may not name climate change in scientific terms, but they feel it in their bodies and in the seasons. Dry seasons grow longer. Animals travel farther. Trees bear less fruit. They argue little in words. They respond by changing routes, changing camp locations, changing ways of finding food, just as their ancestors did for generations. Only one thing is different now. The world around them is changing faster. In a world always rushing forward, the Hadza remind us that humans once lived without trying to control nature at all costs, only by understanding it, respecting it, and knowing their limits within it. And perhaps the greatest lesson is not about returning to the past, but about living more modern lives with less fear, less loneliness, and less consumption used to fill an inner void.